to come hold you closer. Got a lot we can toast. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕವೀಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 2ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1ನ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ನಾಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಟೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಡೌನ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ ಸ್ಟೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾಟೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ ಸ್ಟೇರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಪ್ ಸ್ಟೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೆಟ್ಟು, ಜಂಪ್ ಸೂಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. That's for ya. She's my shooter, my soldier. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Ay, I know you've been working, you've been in your bad, bad, bad. Treat you like an angel, but you bad, bad, bad. Oh yeah, I don't wanna chill. I'm tryna turn up with you for real. I'm tryna show you life from the hills. Get you popping more than just pills. Oh, I know that you got big dreams. I'm just tryna help you go and get those things. Oh yeah, that's facts. I'm in love with the way you throw it back. Oh yeah, that's true. Hit my line, baby, I'ma start to pull up in the Rover just to come hold you closer. Got a lot we can toast to. Girl, you fine from the front, from ಸೊ ಡೌನ್ ಸ್ಟೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ನನಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಫುಟೇಜ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ಗೈಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. just to come hold you closer. Got a lot we can toast to. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Pull up in the Rover, 40 over, that's for ya. She's my shooter, my soul. I want to show all the things to you guys. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ನಾನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಏಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ, ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಲ್ಸೋ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Got a lot we can toast to. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Pull up in the Rover, 40 over, that's for ya. She's my shooter, my soldier. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Ay, I know you've been working, you've been in your bad, bad, bad. Treat you like an angel, but you bad, bad, bad. Oh yeah, I don't wanna chill. I'm tryna turn up with you for real. I'm tryna show you life from the hills. Get you popping more than just pills. Oh, I know that you got big dreams. I'm just tryna help you go and ನಾಟೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1ನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಓನರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1ನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ 2ನೇ ರೋಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆದರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಶಾಪ್. ನಾಟೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರ 4 ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ. ನನಗೆ 4 ಶಾಪ್ಸನ್ನು ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಶಾಪ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಪ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 3ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು.
ಸೊ ಈ ನಾಟೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲನ್ ಸೋಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆರಮೋಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಸ್ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನೀವು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕಲರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ 2. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Don't feel anger, don't feel rage. If there's an answer, it can't wait till another day. Don't regret making mistakes. There's no need, it's just the game. Breathe out, it doesn't matter anyway. Breathe in, it's about happiness in the air. Take it slow, watch the road, stop driving myself insane. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ 300-400 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈನಿಂಗ್ ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್, ಬಟ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಜಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗೇ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರು ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತಿನ್ 1 ವೀಕ್ ಆರ್ 2 ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅವರ ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು. ವಿತಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೈಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ವಿತ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್. Got me into go dreaming. You got me into go dreaming. You got me into go dreaming. It's just this feeling that I'm letting go. ಲೈಕ್ 350, 200, 400ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೆಟ್ ಶರ್ಟ್ಸು, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೌನ್ಸು, ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು, ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್, ಈವನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೆರಮೋಡ, ಆಲನ್ ಸೋಲಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೇ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪೀಸಸ್ನ ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Just to come hold you closer, got a lot we can toast to. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Pull up in the Rover, 40 over, that's for ya. She's my shooter, my soldier. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Love the way you're dancing, I can tell that you had a little practice. Turn into a gymnast on the mattress. You a good girl, but you're still a bad bitch. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸೊ ಆ ವೆರೈಟೀಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಂತ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಶೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾದಿಂಗ್. ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗೂ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಾಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸರಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. Tryna turn up with you for real. I'm tryna show you life from the hills. Get you popping more than just pills. Oh, I know that you got big dreams. I'm just tryna help you go and get those things. Oh yeah, that's facts. And love with
it back. Oh yeah, that's true. Get my line, baby, I'ma start to pull up in the Rover just to come hold you closer. Got love we can toast to. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Pull up in the Rover, 40 over, that's for ya. She's my shooter, my soldier. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. To come hold you closer. Got love we can toast to. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Pull up in the Rover, 40 over, that's for ya. She's my shooter, my soldier. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Love the way you're dancing. I can tell that you had a little practice. Turned into a gymnast on the mattress. You a good girl, but you're still a bad bitch. I know, real one of the switch flows. Diamonds dancing like the disco. Got your neck on freeze, killing them with ease. Then come bring it up to me. Pull up in the Rover just to come hold you closer. Got love we can toast to. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Pull up in the Rover, 40 over, that's for ya. She's my shooter, my soldier. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Ay, I know you've been working, you've been in your bag, bag, bag. Treat you like an angel, but you bad, bad, bad. I don't wanna chill. I'm tryna turn up with you for real. I'm tryna show you light from the hills. Get you popping more than just pills. Oh, I know that you got big dreams. I'm just tryna help you go and get those things. Oh yeah, that's facts. And love with the way you throw it back. Oh yeah, that's true. Get my line, baby, I'ma start to pull up in the Rover just to come hold you closer. Got love we can toast to. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Pull up in the Rover, 40 over, that's for ya. She's my shooter, my soldier. Girl, you fine from the front, from the back, from the side. Don't feel like it's all in vain. I try to remember it ain't a race. Breathe out, it doesn't matter anyway. Breathe in, it's about happiness in the air. Take it slow, watch the road. Stop driving myself insane. End of the day, you got me in to go dreaming. You got me in. ಸೊ ನಾಟಿ ಶಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಈ ಅಂಕಲ್ ಶಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಪ್ ನಂಬರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಅಂಕಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. If there's an answer, it can't wait. ಎಷ್ಟಿದು? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟಿದು? ಇದು 250 ಇದೆ. 250 ರುಪೀಸಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೈಜು ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ಲ ಸೈಜು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಸುಮಾರು. ಇದು ಸೇಮು, ಡಿಸೈನ್ಸು ಬೋ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್. ಇವ್ರ ಹತ್ರ
ಸೂಪರ್ಬ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಜುತ್ತೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಶೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 200, 250, 150 ರುಪೀಸ್, 100 ರುಪೀಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಹೋದರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಮೇ ಬಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಏನಂತಾರೆ ಈ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲಾಪುರಿ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಲಾಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು ಲುಕ್ ಹಂಗಿದೆ ಅದು. ಹೌದು, ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇರಲಿ. ಸೊ ಈಗಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಹೋದರೆ. ಈ ಅಂಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವ್ರ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್, ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಲೈಕ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 250, 300 ರುಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರೋ ಜುತ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ I was very very happy and I really love this orange jutti. And by this I hope you enjoy watching this video for part 3. I hope you will stay tuned and subscribe to my channel, and also click that bell notification right next to it so that you'll notified whenever I come up with a new video. So until the next video, bye.